Gavana Fausia, nimesikia kwamba siku hiyo anafanya mpango wa linda wananchi. Wananchi waliokuchagua, wananchi wa Katieno C ambao walikuchagua, utawalinda lini? Wananchi wa Katieno C wanangoja mbegu yao kutoka kwako. Uwezi ukasema unalinda wananchi, you cannot say unalinda wananchi na wananchi waliokuchagua hawana mbegu, hawana mbolea, hawana maji, hawana hospitali, hawaendi shule. Nataka kumwambia Gavana Orengo, badala kuenda Kakamega na Kitengela kulinda wananchi, kuja nyumbani wafanyie kazi waliokupigia kura. We want to tell James Orengo, come back home and work for us. People of Siaya who elected you are also wananchi. Before you go to linda wananchi Kakamega, linda wananchi wa Siaya na mbolea na mbegu. Before you go to Kitengela to linda wananchi, linda wananchi wa Siaya na dawa kwa hospitali. The other day, I heard you tell that William Ruto has killed people. Those who have died in Siaya hospital because there's no medicine are more than those who are claiming were killed by William Ruto. Ulisikia unasema juzi kwamba William Ruto hajafanya kazi. Wewe tangu ukue gavana wa Siaya, tuonyeshe hospitali gani mmojenga ikaisha hapa Siaya. Tangu ukue gavana wa Siaya, miaka 3.5 sasa, tuonyeshe wewe kama gavana wa Siaya. Gavana wa Zanzoia amenunua mbegu ya milioni 160 milioni mbegu, anapatia watu wake. Gavana wa Busia amenunua mbegu ya milioni 80, anapatia watu wake. Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga amenunua mbegu ya milioni 70, anapatia watu wake. Wewe utapatia watu wa Siaya mbegu siku gani? Hatuwezi kuwa na gavana ambaye ni kizungu mingi tu, watu wake wanaumia nyumbani, ni kizungu mingi tu, watu wanaumia, hawana hospitali, barabara zimefunguka na mambo ya floods, na wewe unapiga kelele na kizungu mingi. Wewe uliingia bunge 1980, the day I was born. Okay? 1980. 46 years later, you cannot show anything you've done for your people apart from noise and noise and noise. Gavana wenzako wanapigania watu wakwao wapate hospitali mzuri. Gavana wenzako wanapigania kujenga viwanda katika kaunti zao. Gavana wenzako wanapigania kuona wa vijana wapate mambo ya ajira ya sports na wapate mambo ya music. Wewe utafanya hizo siku